Procedure, Mr. Speaker. That is what I said. Clarification, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Clarification. Molusi? Mr. Speaker, gore nna ke a utlwa mme se se ntsietsang ke gore kana ga o ka lebelela maphata a ga goromente e ka tswa e le bo BDF ke a utlwa mme se boeng ba kgona gore ba biletse batho di-interview ka ba publishitse maina mo dipampiring dipampiri tse di balwa ke mongwe le mongwe ba sa kopua teta ba biletsa batho di-interview ba boe ba buse le maduo gore ba ba latelang ba kgonne jaanong ba teko se se re tsekgama airport ke ra se se re tsekgama barracks jaanong nna ga ke tlhaloganye gore ga te go bua hela gore bo semangmang ba ne ba interviewa ga ba nna successful motho o ka go seka eng o suffer prejudice ya gore e bo ile gore ga te ga a kgona ka gore ene ga a kgona jaanong nna tota Mr. Speaker I don't agree with this ruling because nna ke dumela gore tota hela go lo mo go ntse go diragala gongwe le gongwe ke eng go tapala ka tsatsi la land board e leng gore go ngongorego ka gore go nnile le di-appointment tse di se politiki mo teng kana ke gore selo se se tshwenyang gape Mr. Speaker ke gore e ne a re pele ga palamente le tswalwa ke le mo flong ke bua gore honorable Muzinila go na le dithata dingwe tsa nang natso tsa gore o ka ignora list ya tsa a itirela ya gagwe a ema ka dinawa re point of order a latola gampieno ga a boa o taka mabaka a gore kana ke na le dithata tsa gore ke ka appointa batho ke dirisa statutory instrument number so and so tota hela nna Mr. Speaker ne ke re gongwe re lebe boammaaruri re tswe mo kganyeng e re bonang gore go itsokatsokiwa ka go tlhoka boammaaruri mme boammaaruri bo le mo mpeneneng bo bonwa ke mongwe le mongwe. Procedure, Mr. Speaker. And on a point of order, Mr. Speaker. On a point of order, Mr. Speaker. Order. Awolu. For the avoidance of doubt, ke batla go bala standing order 40.5. Sir, after due consultation with the Speaker and the member asking the question, a minister may decline to answer a question, the response of which would, in his or her opinion, compromise the public interests. End of quote. It doesn't apply. Ga se go cover mo tshwenye o etsereng ka mabaka a le mararo. Number one, yare after due consultation with the Speaker and the member asking the question, you know you've never consulted me on this. So, Yes, I know. ga o ka kwa tla wa re yanong o dirisa sone ese mo tsatsing la gompieno. That is number one. Number two, Ministry wa Lands o no a tsenya maina mo Facebook page ya bone batho ba applyile one ka bone ga o bone mathato a gore o phataletse maina ona na ga no lantha a sena go appointwa ke minister a sena go Point of order. Point of procedure. ba ne ba tsenya mo di Facebook He's on the page. point of order also. Let's give him time. That's number two. Number three, it is in the public interest. Gore go itsewe gore go tsamaile yang. The public wants to know. Ya re o ka dirisa standing order ase ha ile gore go compromise a public interest. You, Mr. Speaker, are today acting against public interest. Lo hitlaeng. Se le gore nako le nako maina a kopiwa ha a ntshiwe. Gompieno go rile sa standing order, Mr. Speaker, ka boikokobetso wa se pateletsa. Ha ne ke batla ke ke kopa gore a parliamentary council o ka ntsha maikutlo a gago. But ka gore o setse o mo overruler. You overruled the parliamentary council last week. A re potso e tshwanetse ya radio. Ga ke bone mosola go mmitsa. Ka gore go ra gore yaanong you are a law unto yourself. Order. Members. Abu Sasaldo. I never said I'm relying on that standing order you are quoting. No, I didn't. I'll tell you what I was explaining, and I'll repeat myself, that I considered the oversight which this House has or should have over the executive. And then I considered the interest of these people who applied, who are members of the public. I consider those two.
and came to the conclusion that regarding this particular question, I would rule that the names should not be brought here without these people being involved or having required their names. Indeed, I think you know, it's Oral Muluti. It says the BDF publishes the names of those who apply and publishes the names of those who have succeeded. I have not read Oral Muluti, the BDF Act, to try and answer that question. And I don't want to assume that, well, they do it because those are their rules. So let's leave it there. That you do not agree or Muluti, it can't be used. I don't make a ruling so that everybody stands up and cheers. That's not the purpose of my ruling. And that is why I took the step that I would want the appropriate committee to have a go at this ruling so that we can discuss the larger issue. Not just me alone, because they have that right. Procedure, Mr. Speaker. Remove. Yeah, I see what no. That I know you don't agree. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, procedure. Procedure. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ruling it has far-reaching implications on the oversight mandate of Parliament. Ya gore paledisa tiro le ko di committee tota ya gore paledisa tiro. Gore list hela ya batho ba ba applying institution ya government e ka nna sephiri le gore ba ba successful ke bahe ka mabaka ahe gone mo wa gore paledisa tiro re le parliament. You are setting a very dangerous precedent. Ke santa sa bobedi ke ra gore ile oversight mandate ya parliament go ra gore ya no e gwa go nna wese dilo dia go nna wese sa bobedi Mr. Speaker ke tlhalose gore committee ya business advisory committee e leng gore ka review di rulings tsa gago e na le maloko a le 5 o le loko la bo 5 ke a dumela 2 from each side of the aisle maybe ko yana ile gore o ka thola khang ha gona le stalemate. We can break the tie. Me re sa tseritsi view ya gago ya no na the effect tota ya gore yona khanye iswe ko business advisory committee ke bona ile to even further legitimize your ruling ka gore ra itse the position of the other side of the aisle on this issue. Oversight ga ba e bate, they are predominantly government. Point of order. Wait, let's go in a point of order, moment. Jano Nekiri, Honeko Business Advisory Committee. On our side, we are very clear ka oversight mandate ya parliament le gore ga re dumalane le tshwetso e tsere. So, ke gore ya gona gore you have ruled so, and your ruling has been confirmed by that committee, the committee which will break the tie. So now, Mr. Speaker, I don't think you have considered public interest on this matter, and this ruling to hold the executive accountable. Now we are becoming a West Parliament, necessarily in a West position. We are subservient to the executive. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. 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 Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke ne ke re kganye Mr. Speaker jaaka leader of opposition a bua
le ha o ka lebella standing order ka ha se ntseng ka teng ke ne ke re ha re ka seta that going e re batlang go e dira next time mongwe o tla ba eme gone a re o batla go itse gore bana ba UB ba ba sa tsewang le ba ba tserweng ke bae then no o ikete sticks a ke re ntse o bua re didimetse nya ikete wena o batla go latha ntue o batla go latha ntue ka gore o chairman ya public accounts committee o re oversight e tla fail because we have an interest this side. Don't input proper motives on people whom you don't know their position. So, sometimes, as honorable members of this house, whether we have interest or we don't have interest, we must look at the issue as it is. Public interest. Interest public interest so we must look issues accordingly and do it so that tomorrow we don't set a precedence as the speaker is saying leader of the opposition re thatise batho konte malen body antsa hiriwa le ma parliament ma councilora le batho bote gompie kwana they say if you can recall how ya go DPSM gona le batho ba ileng gore diphata tse di sa filwana tsa madi a ka tshwarang bo almost 1 billion or 800 or 700 million tse ileng gore diphata tseo a dia ka moso ke tabo ke taka yone putswe ke ke batla go itse ra batho ba di apply be ba ntshiwa. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Point of procedure. Procedure. Point of procedure. I will read out the House. Mr. Speaker, nare ntse re didimetse hela re itse gore ga o dirile tiro e bile wa ba neela leader of opposition sebaka sa gore a ikgotsogatse mo so se buileng kgang e tshwanetse gore e wele. So let me thank you for your magnanimity, for having allowed your ruling to be a subject of debate in this house, which is against the rules of this house. That's why I'm saying I thank you for your magnanimity. But nevertheless, I think there will be a point where you have to say, now we stop here. Ruling against the standing orders. Totarta versa de relento yesente. Make tsa gore ba utule ba ne ba thaela kitso ba utule o wanetse kitso. I thank you. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Members, I think we should bring this matter to a close or the last one.